video. HSA English syllabus module 1 poetry section JohnMilton's on his blindness. Milton's on his blindness ne kurichana ee video il parayunnathu. About John Milton. John Milton was born on 9th December 1608 in London and died on 8th November 1674. He was an English poet, historian, and considered the most significant English author after William Shakespeare. He is also best known for his epic poem Paradise Lost, which is written in 1667. Writing in English and Latin, he achieved international renown within his lifetime. He belongs to Puritan age. His major works include Lycidas, Paradise Lost, Paradise Regained, Arcades, Samson Agonis, etc. Let's move to a sonnet on his blindness. The total number of sonnets written by Milton is 24. English sonnets include 19 and Latin sonnets 5. മിൽട്ടൻ്റെ സോണറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ മുന്നേ ഞാൻ ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് മിൽട്ടൻ്റെ സോണറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ഡിവിഷൻസ് ആണ് വരുന്നത്. ഒക്ടേവ് സെക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ സസ്റ്ററ്റീവ്. അത് കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാണാത്ത ആൾക്കാർ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക. അതിലെല്ലാ സോണറ്റും ഷേക്സ്പിയൻ സോണറ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ സ്പെൻസർ, സ്റ്റാൻസ, മിൽട്ടോണിക് സോണറ്റ് എല്ലാ സോണറ്റിനെ കുറിച്ചും അതിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മിൽട്ടൻ്റെ ഈ സോണറ്റ് ഓൺ ഹിസ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് റിട്ടൺ ഇൻ 1652 ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് appeared in 1673. It is an autobiographical sonnet and also based on Petrarch and model. The subtitle of the sonnet is the first line of the sonnet itself, that is, when I consider how my life is spent. This sonnet reflects Milton's unshakable faith in God, and also it centers on Milton's faith in God as he is losing his faith. The sonnet uses figurative language to express Milton's fear, frustration, and acceptance. Let's move on to the lines. The first 2 lines. When I consider how my life is spent, half my days in this dark world and wide. Here, the poet thinks that all of his life is used up or spent before even half his age is over. And now he lives in a world that is both dark and wide, because now he is a man without light. Here, er means before. Milton went completely blind at the age of 44. And most readers believe that the poem is clearly about Milton's blindness, but the poem never directly refers to blindness or even vision. Instead, we think that here light is a metaphor for vision and his lifespan. ഇവിടെ ഈ 2 ലൈൻസിൽ ശരിക്കും എന്താണ് പോയിന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓൾ ഹിസ് ലൈറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് അപ്പ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 44. ആ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ആയുസിൻ്റെ ഒരു പകുതിയോളം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പകുതിയോളം തീർന്നു പോയിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഹീസ് ഇൻ എ വെരി സാഡ് മൂഡ് ബിക്കോസ് ഈസ് വെരി ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ബിക്കോസ് ഹീ ബിക്കെയിം ബ്ലൈൻഡ്. സോ അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേൾഡ് എന്തായി മാറിയിരിക്കുന്നു, ഇറ്റ് ഈസ് ഡാർക്ക്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു വിഷൻ ഇല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് കാഴ്ചയില്ല. അപ്പോൾ ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയറ്റിക് ടാലൻറ്റ് എങ്ങനെ അദ്ദേഹം വികസിപ്പിക്കും, ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു വിഷമം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് the next line, and that one talent which is dead to hide lodged with me useless.
Here in these lines, the key word is talent. Here talent has a double meaning. So, one is a skill, okay, a skill like singing, dancing, writing, etc. But it is an illusion that is taken from the history of Bible, okay. In the ancient world, the talent also a unit, okay, for weight by which money was measured. It is considered as a unit or weight, okay. So unit of weight for by which money was measured. ഇവിടെ ഈ ശരിക്കും ടാലന്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അല്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഫ്രം ബൈബിൾ. ഇവിടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിക്കും ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഞാൻ ആ ഒരു ബ്രീഫായിട്ട് ജസ്റ്റ് പറയാം. മുന്നേ അതായത് ദ പാരബിൾ ഓഫ് ടാലൻസിൽ ഉള്ളതാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ലോർഡ് ഗിവ്സ് 3 of his servants some money. ലോർഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 3 സെർവൻസിനെ കുറച്ച് മണി കൊടുത്തു, കുറച്ച് അത്യാവശ്യം കാശ് കൊടുത്തു. ടു ഹോൾഡ് ഓൺ ടു വെൻ ഹി ലീവ്സ് ഫോർ എ ട്രിപ്പ്. അദ്ദേഹം ഒരു ട്രിപ്പിന് അദ്ദേഹം ഒരു യാത്ര പോവാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെർവൻസിന് 3 പേർക്കും ഒരുപോലെ അദ്ദേഹം കുറച്ച് കാശ് കൊടുത്തു. അതിൽ അവരെന്താ അത് ചെയ്തത്? The 2 of the servants use this money to gain more money for their master. അത് 2 സെർവൻസ് എന്ത് ചെയ്തു? ആ പൈസ അവരെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അവരെ മാസ്റ്റർ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ അതിന് കൂടുതൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ആ പണം ഉപയോഗിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. പക്ഷെ 3rd one എന്താ ചെയ്തത്? The 3rd servant just buries the money. അയാൾ അത് എന്താ ചെയ്തത്? കുഴിച്ചിടുക ചെയ്തത് ആ മണി. And when the Lord returns, he is happy with the first 2 servants and gives them more responsibilities, but furious with the 3rd servant. അദ്ദേഹം വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് 2 സെർവൻസ് ആയോട് അദ്ദേഹം വളരെ സന്തോഷവാനായി. അത് പക്ഷേ 3ാമത്തെ ആളെ അദ്ദേഹം സ്കോൾഡ് ചെയ്തു. അയാൾ അവരോട് ഫ്യൂറിയസ്, ദേഷ്യം വന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. And he exiles the 3rd servant into darkness, which is now similar to death. 3ാമത്തെ ആളെ അദ്ദേഹം ഒഴിവാക്കി വിട്ടു. ഓക്കെ, അതാണ് ഈ ടാലന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ മിൽട്ടൺ റെഫേഴ്സ് ടു ടാലന്റ്. ഹി റിലേറ്റ്സ് the loss of his ability to read and write. അദ്ദേഹം ശരിക്കും ഇവിടെ മിൽട്ടൺ എങ്ങനെയാണ് ഈ ടാലന്റ് ഇവിടെ റെഫർ ചെയ്യുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ട ലോസ് ഓഫ് ഹിസ് എബിലിറ്റി, അദ്ദേഹം കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുന്നതിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെടുന്ന എഴുതാനും വായിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ആ ഒരു എബിലിറ്റി അദ്ദേഹം നഷ്ടപ്പെടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് മിൽട്ടൺ പറയുന്നത്. So when Milton refers here the talent as he relates the loss of his ability to read and write to the servant in Matthew 25 who buries the money given to him by God in the desert rather than investing it wisely. Okay, here when Milton says that the talent is death to hide, he is referring to the money in the biblical story and also to his own talent. Here this talent is lodged or buried within the speaker, just like the money in the story. Okay, it cannot be used to make greater profit. And the next line, lodge with me useless, though my soul more bent to serve thee with my maker and present. My true account less he returning child. Here poet tells that his talent is as useless as money buried in the desert. ആ ലോഡ് കൊടുത്ത കാശ് കുഴിച്ചിട്ട ആ 3ാമത്തെ സെർവൻറ്റിനെ പോലെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ടാലൻറ്റും എന്തായിപ്പോയി? യൂസ്ലെസ് ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് എഴുതാനുള്ള ഒരുപാട് പോയറ്റിക് എബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടത് മൂലം അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടാലൻ്റൊക്കെ യൂസ്ലെസ് ആയി പോയി എന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ്. And he says that his lack of desire is not responsible for this uselessness of the skill. His soul desires to use his skill in the service of his maker or God. അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യമുണ്ട് ഒരുപാട് എഴുതുന്ന. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കഴിവില്ലായ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ യൂസ്ലെസ്നെസ് ഒന്നും അല്ല ഈ ഒരു കാരണം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സോൾ ഡിസയർ ചെയ്യാം, അദ്ദേഹത്തിന് ഇനിയും ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുണ്ട്. എന്താണ്? ടു യൂസ് ഹിസ് സ്കിൽ ടു പ്രൈസ് ഹിസ് ഗോഡ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദൈവത്തെ
പുകഴ്ത്താനും അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവത്തെ പറ്റി എഴുതാനും അദ്ദേഹത്തിന് ഇനിയും ഒരുപാട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. Here God is being compared with the Lord from the parable of talents in Matthew 25. That is, when God returns to him like the master in the parable, the speaker wants to show that he has used his talents profitably. ആ കഥയിൽ ലോർഡ് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ 2 സെർവൻസും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? പൈസ ഇരട്ടി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അവർ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തു. അതേപോലെ മിൽട്ടണും എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോഡിനെയാണ് പറയുന്നത്, മാസ്റ്റർ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇനിയും ഒരുപാട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവുകൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടാലൻറ്റ് ഒരുപാട് പ്രോഫിറ്റബിളായി ഒരുപാട് ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സർവീസ് ചെയ്യാൻ, അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി എഴുതാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, in the line here the word account means both story and also a record of activities with money. Okay, account has also 2 meaning. Here the poet worries that the God will chide him. Chide means scold. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഗോഡ് അദ്ദേഹത്തെ വഴക്ക് പറയും, സ്കോൾഡ് ചെയ്യും എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ. Doth God exactly labor life denied? I fondly ask. Fondly means foolishly. He asks whether God demands that people do hard physical work or day labor when they don't have any light. എവിടെയും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് എഴുതാൻ പറ്റില്ലേ എന്നുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക, അദ്ദേഹം ആങ്ഷ്യസ് ആണ്, അദ്ദേഹം എഴുതാൻ പറ്റില്ലേ എന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ്. Exact means here demand. Okay, here the word fondly also means foolishly. The speaker accuses himself of being an idiot for thinking this question. അദ്ദേഹം തന്നെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദൈവം അവരിങ്ങനെ എന്താണ് ഒരുപാട് God demands that people do hard or physical day. അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഫിസിക്കൽ വർക്ക്, ഡേ ലേബർ ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവം നമ്മളെ കഷ്ടപ്പെടുത്തണമെന്ന് ശരിക്കും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നു ഇത് ഒരു ഫൂളിഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫൂളിഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ, move on to next line. But patience to prevent that murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gift, who best bear his mild yoke. Hereafter, the poem is a reply that is made by a patience to the foolish question from the poet. ചോദിച്ച ആ foolish question ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ലൈൻസിൽ ശരിക്കും എന്താണ് പേഷ്യൻസ് മറുപടി പറയാൻ. ഹിയർ പേഷ്യൻസ് ഈസ് പേഴ്സോണിഫൈഡ് ആസ് someone who can talk sense to a speaker. പേഷ്യൻസിനെ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് പേഴ്സോണിഫൈ ചെയ്യാണ്. എന്താണ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ഇസ് a figure of speech in which an idea or thing is given human attributes or feelings or is spoken of as if it were human. അതായത് ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് ഐഡിയാസിന് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് ഹ്യൂമൻ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് കൊടുക്കുക, ഹ്യൂമൻ ക്വാളിറ്റീസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക, അതിനെയാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് ഐഡിയ, അതിനെ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ക്വാളിറ്റീസ് കൊടുക്കുക, അതിനെയാണ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പേഷ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് ഐഡിയ ആണ്. ആ പേഷ്യൻസിന് ഇവിടെ എന്താക്കുകയാണ്? ഒരു ഹ്യൂമൻ ക്വാളിറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്, ഒരു ജീവനുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്. So here the speaker is about to murmur the foolish question, whether God would be so cruel as to make impossible demands of works എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഫൂളിഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അതായത് ദൈവം ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ക്രൂവലാണോ, നമ്മളെ ഒരു ഇമ്പോസിബിൾ ഡിമാൻഡ്സ് വെക്കാൻ വേണ്ടി, പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയും ക്രൂവലാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ആ ഫൂളിഷ് ക്വസ്റ്റ്യന് മറുപടി പറയുന്ന ആരാണ്? ഇവിടെ അതിന് മറുപടി കൊടുക്കുകയാണ് പേഷ്യൻസ്. ഓക്കെ, പേഷ്യൻസ് സ്റ്റോപ്സ് ഹിം ബൈ ഗിവിങ്
ആൻസേഴ്സ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ പേഷ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്തു, അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഫോളിഷ് ക്വസ്റ്റൻ അവിടെ നിർത്തി. ഇനി അങ്ങോട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അതിൻ്റെ ആൻസർ കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഹിയർ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് 2 ക്വാർട്ടറിൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് 2 ക്വാർട്ടറിൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ലൈൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് 4 ലൈൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എന്താണ് 8 വരികളിൽ, അതായത് ഒക്ടേവ് പാർട്ടിൽ ദ ടോൺ ഈസ് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആൻഡ് ഡിപ്രഷൻ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പോയിറ്റിൻ്റെ ഒരു ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ആണ്, സാഡ് ആണ്, ഡിപ്രസ്ഡ് ആണ്. ബട്ട് ഇൻ ദ സെസ്റ്റഡ് പാർട്ട്, ഇനി വരുന്ന ഭാഗം, അതായത് സെസ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 ലൈൻസ്, അതിൽ ദ പോയിറ്റ് ഫീൽസ് ഹിംസെൽഫ് റീഅഷ്യൂർഡ് ആൻഡ് ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക്. ഓക്കെ, ഈ പേഷ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ കേൾക്കുന്നതിലൂടെ പോയിറ്റ് കുറച്ചുകൂടി ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആവുകയാണ് ഇനിയുള്ള ലൈൻസിൽ. ഓക്കെ, now here but patience to prevent that murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gift, who best bear his mild yoke. എന്താണ് പേഷ്യൻസ് പറയുന്നത്? ഫസ്റ്റ് പേഷ്യൻസ് പോയിന്റ് ഔട്ട് ദാറ്റ് ഗോഡ് ഡസ് നോട്ട് നീഡ് എനിത്തിങ്. അല്ലേ, പക്ഷേ ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല, ദൈവത്തിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പേഷ്യൻസ് പറയാണ് മിൽട്ടനോട്. ഗോഡ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റ്. ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കംപ്ലീറ്റ് ആണ്, പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. He does not need work or talents or gifts of any kind. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വർക്കോ ടാലൻസോ ഗിഫ്റ്റ്സോ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അതാണ് പേഷ്യൻസിന്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, bear his mild yoke, they serve him best. രണ്ടാമതായിട്ട് സെക്കൻഡ്ലി പേഷ്യൻസ് എന്താണ് പറയുന്നത്? Here patience points out that those bear the burden of life patiently are God's true servants. Okay, അദ്ദേഹം എന്താണ് പേഷ്യൻസ് രണ്ടാമതായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ആരാണോ നമ്മുടെ കഷ്ടതകൾ, നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ, ബേർഡൻസ് ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ വളരെ എന്താ പറയാ, ബെയർ, അതൊക്കെ സഹിക്കുക, ടോളറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, അല്ലെ, അതൊക്കെ വളരെ ക്ഷമയോടെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ശരിക്കും ദ ഗോഡ്സ് ട്രൂ സെർവൻസ്, ദൈവത്തിൻ്റെ ശരിയായ എന്ന സെർവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരാണ്. They allow their fates to be linked with and controlled by God as if they were wearing a yoke. ഇതാണ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് പേഷ്യൻസ് പറയുന്നത്. Now, the state is kingly, thousand at his bidding speed, and posed over land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. The final point made by patience. Okay, what is the final point? Here it says that God is like a king and not a lord. ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ ഗോഡ് ഏതുപോലെ ഏത് സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുക്കുകയാണ് ഗോഡിന്? കിങ്ലി സ്റ്റാറ്റസ്. ഈസ് എ കിങ്, നോ? And with his kingly status, God has plenty of worshippers to do his bidding by rushing from place. അല്ലേ, ഗോഡ് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി റഷ് ചെയ്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. And it does not make a difference whether one or more person fulfills the role or not. Okay, അതിലൊരാൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന അതൊന്നും വിഷയമല്ല. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതിന് സർവീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ റഷ് ചെയ്യാണ്. But kings also have people who wait on them, okay, who stand in a state of readiness until their action is needed. So, according to patience here, the best devotees of gods, പേഷ്യൻസിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ശരിക്കും ബെസ്റ്റ് ഡിവോട്ടീസ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആരൊക്കെയാണ്? Those who only stand and wait, and those who post over land and ocean without rest and do things without expecting anything. And third one, those who bear his burden of life patiently. Okay, here post means to move quickly. Okay, this is the summary of this poem. Now just the poem here ends with the answer to the speaker's question that those who cannot rush over land and ocean like Milton also serve God. And here the poem ends with the sign of speaker's disability, and this disability is forced on him by his blindness. Okay, here we can say that this sonnet is highly personal because it reveals the conflict
of the poet's mind, and he finds no interest in life without making use of his poetic talent. Also in this poem we can see Milton's religious attitude, because it shows Milton's resignation to the will of God. Okay. And it shows that Milton is very sincere and serious about his vocation. Here the central concern of the poem is faith and relationship with God. Now ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ സമ്മറി ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്നത്. ഇനി എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇടുന്നുണ്ട്, അതിലേക്ക് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഓക്കെ.